juu. Sasa tuna ile tunasema supply demand. Chai mingi bei inateremka kidogo, chai kidogo bei inapanda. Pia juu na zaidi tujue ya kuwa sio Kenya pekee ndio inayotoa chai. Utakuta kwa nchi zingine kama vile India na Sri Lanka pia wao wako na chai. Kwa hivyo tuwezi kufanya bei yetu iwe juu zaidi kushinda wao, otherwise kile kitafanyika, wanunuzi watakimbia India, watakimbia Sri Lanka. Kwa hivyo kile kilichoko ni mashindano, ikitegemea kama kuna chai mingi au kidogo. Hayo ndio yanachangia bei ya chai. Na tumeona bei ya chai imeenda chini ya $2 katika mwezi wa 3 na 4. Pengine ni nini ilichangia? Zaidi ni kuwa kwa ajili ya hii mambo ya COVID iliyokuwako, wanunuzi hapo awali walinunua chai mingi zaidi wakihofia kuwa pengine hii auction itaweza kufungwa. Pengine hakutakuwa na biashara katika auction kwa ajili serikali pengine ingefunga hii auction. Lakini hiyo haikufanyika. Sasa vile mambo yalizidi kuendelea, wale waliokuwa wamenunua chai nyingi zaidi wakaona ya kuwa vile mambo yamerudi shwari, walipunguza kununua kwao kwa chai. Na hapo ikachangia pia bei ya chai kuteremka kidogo kwa huo muda. Lakini vile ilivyo sasa bei imeanza kupanda juu, imefikia sasa karibu $2. Yaani average ya $2. Sio kumaanisha tu ni $2 pekee, wengine wanapata hata bei ya juu zaidi. Pengine $3, wengine hata $4. Inategemea sasa ile grade ya chai na pali chai imetoka. Sasa hayo ndio yanachangia, lakini ile tunasema sasa ni average. Ya average ni ile umechukua ile ya juu na ile ya chini, hapo katikati ndio kile tunaongelea. Na pengine usemi wa waziri wa kilimo unachangia? Usemi hapana, la hasha. Kile waziri wa kilimo alikuwa akisema, hiyo ni siasa tu. Hakuna njia hapa kile kinaendelea katika hii auction inakabiliwa na mwanasiasa wote. Serikali hizo ambazo 10 zile ambazo chai yao inakuja katika Mombasa. Niliwaambia kuwa kuna nchi 10 zinaleta chai katika auction. Wale wanaamua bei zaidi ni wanunuzi wa chai, sio serikali, sio waziri wa kilimo. Yeye hakuna njia yote anaweza kupatia masharti kwa mnunuzi wote. Kwa ajili wale wanunuzi wananunulia chai kwa soko tofauti. Yeah. Na tukimalizia, pengine siku za soko ni gani na gani? Siku za soko kawaida ni Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Ni Ndegwa wa Gathungu ari kuria mwena wa Gicua-ini, na riu njitikiria tuthie mwe kwa mwe nginya kaunti ya Naikuru kuria turacemania na Wang'ombe wa Maina, nake agitutariria ati nake mubunge wa Emuru Dikil niwe Johana Ng'eno ni arateteire miario yake iria ararite au kabere iria iracungiriirio gwikio ngono na gukinyio igoti-ini. Ukiri mwega rucini Wang'ombe wa Maina, na Ng'eno aroiga atia? That when I talked to the president, I wish to state to every Kenyan to know clearly that I was talking to the President of the Republic of Kenya. And in my speech, I never equated the president to belong to any tribe. The president is the president of the Republic of Kenya. The deputy president is the deputy president of the Republic of Kenya. When you hold such positions, you cease to be or to belong to any community in this country. So when I was addressing the president, I was addressing the president as the president of the Republic of Kenya. And what I said is that I expected the president, since he swore to abide by the constitution, to protect the constitution of this country, I was only requesting the president to follow the rule of law, to respect the constitution, and before even we speak about amending the constitution, we are expecting the president to follow the current constitution to the latter by bringing the country together, by respecting all the constitutional offices, right from the executive to the judiciary to the legislature. Every institution, every arm of government must be respected. And that is what I meant. What I want to say is that the president must not be seen
to be breaking the law. The president must not be seen to be misleading the nation by dividing the country. When they talk about BBI, the BBI was meant to bring the nation together. But what is happening now? The country is sliding into differences. People are moving in different directions. So I want to say that my call was that the president must respect the Constitution. If he expects us to respect the Constitution, the president must be a good example. He must lead the way in making us respect the Constitution. That was my point, and I will stand by that. I will repeat what I said now, I will repeat tomorrow, I will repeat forever. Maybe just a few issues here and there which have arisen, and I want to address that just in a very small way. That you know, when men fight in a room, wanaume wakipigana kwa nyumba, wakanyage masufuria. Saa zingine unapigana kwa nyumba mpaka unakanyaga masufuria ya mama. Hivyo ndio naweza sema kwa wale ambao labda tulikanyaga masufuria ya wamama, hii vita siyo ya wamama. Hii vita ni ya wanaume. Maneno yenye tuko nayo hapo mbele ni ya wanaume. Kwa hivyo mambo ya wamama, nataka niseme ya kwamba my intention haikuwa kukanyaga masufuria ya wamama. So please, wamama, hold your horses. This is not your war. Our problem is with the state. I would also wish to say this problem is not for communities. There is no community in this war. The problems the communities are facing in this country are enormous, and every community has its own share. Every community in this country has its own share of problems. Even those communities who have had presidents for many years, including the Kalenjin community who has had president for 24 years, they had their own shares of problems. The communities who have had also presidents for another round of years, they have had their own share of problems. This is not a community problem, and no one is talking about any community. So that when we talk about any constitutional office, when we talk about any presidential office, we do not mean to attack any community. We mean to talk about the offices and the office holders of those particular offices. So I wish to state categorically that we will be discussing several issues. Amongst them is how our constitution is supposed to be followed, how we are supposed to respect the constitution, how we are supposed also to respect other people's rights, because every right, every person matters in this country. There is no one who has a more right than the other. We are all equal before the law. Etagwo Johana Ng'eno, mheshimiwa mbunge wa kuria Emurua Dikir, akiaria na andiki a mohoro kuma kuria kaunti ya Naikuru. Nake president na deputy wake ni moritio ni atongo ni mbeu njithi kuma kuria kaunti ya Uasin Gishu makorwo makihoreria uhoro wigie miario iria ikoretwo ona rugari wa kiuteti thiini wa bururi uyu witu wa Kenya. Duncan Wanga no horo makiria. Agikorwo ni uranyamukira Duncan Wanga mwaro ni waku riu. Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu kũrĩa tũthiĩte na mbere gũthikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ kĩheanagwo nĩ ateti thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu. No andũ a Uasin Gishu mũno mũno rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rũmaku mũno tondũ kwĩragwo ũngĩrũmwo nĩ nyoka rĩmwe ona kuona mũting'o wa nyoka no nginya wĩtigĩre. Na ndirenda kwaria mũno tondũ ngĩrĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa marauga mena biacara thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu na nĩ maraigua mena guoya mũingĩ mũno rĩrĩa mbara ici irathiĩ na mbere. Trokadero nĩ ũkũhota gũtwĩra ũraigua atĩa rĩrĩa ũraigua ũteti ũyũ ũgĩthiĩ ũguo na mbere? Niĩ ndĩ na kĩeha kĩingĩ mũno ndĩ ta mũikari wa gũkũ tondũ nĩ ngũririkana nginya hĩndĩ ĩrĩa campaign yekagwo. In fact niĩ tigũthiĩ ndathire gũikia kura ndararĩ raini-inĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ twerirwo tũkĩrwo atĩ gũkũ gũtikagĩa maũndũ ta maya rĩngĩ. No rĩu twarora maũndũ ũrĩa marathiĩ ndĩraigua ndĩ na wasiwasi hakwa mũno na ndĩ ta mũikari wa gũkũ na mũyuthi wa gũkũ tondũ niĩ njiarirwo gũkũ ngarerwo gũkũ na rĩu nĩ kwĩra ndĩrarera na ndĩrarerera o gũkũ. Rĩrĩa kwagĩa maũndũ ta maya rĩ itonga ciahicaga ndege cigathiĩ. Aingĩ mena andũ ao na mena indo na kũrĩa maigĩte na kũrĩa. Rĩu ithuĩ tũtaikaria gũkũ tũraigua twĩna wasiwasi mũingĩ mũno na ngakorwo ndĩ na ihoya kũrĩ mũthirikari
kana Uhuru Muigai wa Kenyatta specifically kuri we ndimwire atiriri we niwe twacagurire mena deputy wake mundu gwitwo William Ruto na magitira maundu ta ma tutikaigwa ringi na riu ni turona maundu ta ma ta megwicokera atwako twina wasiwasi muingi muno ni magerie juti ni megwika maikurukie urugari wa kiuteti uyu guku bururi-ini onio mena mandate na nio thaici me hau kungigatuika kungigakinya ati ni gukarwo especially Rift Valley andu tutikamohera tondu ni maturire gutikarwo ringi na magitura guku tugutura na thayo kuria kana kware undu ungi wa kerani no ndimehoya na gitio kingi muno bururi uyu ni unyitetwo mateka ni andu matakinyite 10 hetu gurubu twiho tondu atano a mwena uyu thiini wa kiuteti gurubu cigire cia uteti anga atano atangatanga na atano akiereweke andu acio nio mararumana magicokanagiria mwena uyu ungi acio no uraigwa makiuga no gathana anga no tagathana na kura cina muingi ngauga atiri andu acio ni magirwo mamenyerwo muno tutire na Kenya ngi twina Kenya no imwe na Kenya no yahia ikuhe kuri ithuothe na andu acio andu ta 10 makumenyererwo megutuma andu milioni 40 mage thayo na gutuike guku ni kwarwo ningi tucoke o haria twari na uguo niguo tutagitikira tuta youth a bururi uyu ega muno tukadere ketwathie no uiguaga ate riri uraigua miario teno ukirikana ati mwaka wa 2007 ni inyu mwanyititwo mwari na thina munene muno na ginya amwe anyu kana amwe ahuri biashara guku Uasin Gishu matire mona thayo ginya thaa ici. Thank you. Njĩtagwo John Waweru muikari wa itura rĩrĩ rĩa Eldoret na mahinda maria miario teno iguthie na mbere kwario ni tuigua tumakite muno ni tondu thayo uria twinaguo ihinda rĩrĩ ni thayo twarutĩire wĩra munene muno ugituma tukire tene nigetha tucagure thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho thaa ici ni tondu ni matwĩrire tugutura na thayo ni ati guku gutire hindi tukona maundu macio ringi na riu riria manjitie gutuhuka maundu ta macio mararia ni turaigua tumakite muno tukarigwo atiriri o aya no mokire na magitwirira ati guku gutire hindi gukahana uguo ringi koguo ni turehoya na gitio ati urugari wa uteti wa biocoke thi ni tondu ithu aikaria guku Eldoret makiria arutia biashara turenda thayo na environment njega ya kuruta wira koguo matigane na maundu maingi mairumi ati amwena makarumaya amwena ungi makarumaya twacagurire Uhuru Muigai wa Kenyatta na Ruto ta tigiti umwe koguo fata witu munene ni kuona ati ni tuhetwo ihinda riega ria kuruta wira ni tene muno makianjiriria siasa tondu siasa ni itigetie na riu magituika na macianjiriria thaa ici twinama ati gutire wira ungi ungirutika koguo ithuĩ taikaria guku ni tumakaga muno riria tukuigua andu manjia gutuhuka miario teyo tukarigwa atiriri ano atongoria aria mokire magitwirira ati ni gugutura kwina thayo koguo ri ithuĩ ti ati twina guoya muno no ni kuga atiriri tuheo kahanya ga kuruta wira ni tondu wira niguo tubataire muno makiria ihinda riri thutha wa mahinda maya twina corona na maundu maya marathie na mbere biashara ni ithukite na riu muongerera miario na irumi na gutuhuka maundu matari na kuria mariri tutikuona ihinda riega ria kuruta biashara citu ni wega muno tukiaria na wa mwicho uhote gutwira ni urona kana ungienda munene wa bururi ekete kana thirikari ikete ni undu wa miario ire irathie na mbere akuru tondu ndamenya wena biashara yaku na ni ungienda kugie thayo ona miaka ino ingi iroka ni njĩtagwo Michael Wachira mwaniki ndi muikari wa Eldoret ino hatari nganja ithuĩ kuma 2013 nginya thaa ici ona nituranjitie kugia kamwiri tondu nitugethete kindu na irio citu ni ikinyaga nda no riu riria turanjirie kuona riera uria rirathi nitwanjitie kumaka na tukamaka tondu angikorwo andu ni manjirie kwigaya uyu ndagwathana uyu ni agwathana ningihoya tu munene wa bururi na munini wake macemanie o toria macemanirie makiuga ona mai no mambate kirima ciugo icio no tutuirie hakiri-ini citu ni macemanie maikare thi moikara thi muge uria mukwenda nigetha andu aya mwatuthureire okorwo ni ma minister mumere matigane na siasa aya nao abunge merwo matigane na irumi nigetha riri ona twana turia twitu tunini ri tuhote gwikura tondu na indo iria twethete nacio guku kuthukaga andu makahamba ndege aria angi ithuĩ tutari no hoti makanyita njira ino ni inyu murutaga njeci cia gutumagaria ithuĩ tutikwenda uguo ringi kuri na thina ungi gwa kaunti ino itu siasa nayo no yanjitie ni tungihoya atongoria aria mari guku gwitu mamenye haria ruriri rwitu ruigagwo koguo turahoya andu manyitane bururi uhone biashara irutwo ta kawaida kura tukahura muthenya umwe
tuo tuwe haraihu ndake siasa ciambe itiganwo nacio twambe tuthie wega turute wira witu muthenya ucio wa kuhura kura ri o mundu akaigirira kura kuringana na sera iria mundu endetie hindi yo niro tukahura kura. Thank you muno. Nĩ wega mũno nĩ waigĩra aya nĩ aikari na ahũri biacara Uasin Gishu na oho nĩ mbeũ njĩthĩ nĩ andũ matarĩ na mĩaka mĩingĩ mũno na mangĩenda gũkorwo mena mĩaka mĩingĩ na thayũ makĩraga ciana ciao atĩ gũkũ nĩ kũndũ kwega kwĩ na thayũ no gũkinya thaa ici tũtirona ta thayũ ũyũ ũgũkorwo wĩkuo mĩaka ĩno ĩroka mũno mũno 2022 tũkĩenda kana makĩhoya thirikari ĩingĩrĩre na ĩhorie ũrugarĩ ũyũ wa siasa nĩguo mathiĩ na mbere na mawĩra mao ma kawaida niguo matigakorwo na heho muno riria marathii na mbere kuruta mawira mao. Die na maige kuma kaunti eno ya Uasin Gishu tiga kumucokia studio. Nĩ ngatho mũno mũndũ gwĩtwo Duncan Wanga na riboti ĩyo ya kuma kũrĩa mwena wa Uasin Gishu. Ndona Njoroge Kadero nĩ shabiki ona mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na mũhũri wa biacara kuma kaunti